Hello guys, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ವೆಟ್ ವೈಪ್ಸಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಟೋನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಕಲರ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ಆಯಿಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಡ್ರೈಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಡರ್ಮಾ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಐ ನೀಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ matte look, so I'm using again color bar primer which gives very smooth effect for the makeup. Okay, for eye makeup ನನಗೆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಮೇಕಪ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಥರ ಐ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೀಲರ್ ನಾನು ಲಾರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ. Eye shadow palette I am using from Lakme. Just new. ಸೊ ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ರೌನ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Done with eye makeup. So now I'm going for face makeup. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವರ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕೂಡ. ಕನ್ಸೀಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು ಮೆಬಿಲಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ಶೇಡ್ ಬಂದು 330 ಡಸ್ಕಿ ಸ್ಕಿನ್. ಇದು ಕನ್ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈವನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈವನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲರ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನನಗೆ ಕಾಂಟೂರ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಂಟೂರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಕಾಂಟೂರ್ ನಾನು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಂಟೂರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಹೈಲೈಟರ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಗೇನ್ ಲಾರಿಯಲ್ ಕನ್ಸೀಲರಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಬಿಲಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಡ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಮೆಬಿಲಿನ್ ಅವ್ರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಷ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನಡಾ. ನಾನು ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಐ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಶಸ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಯಿತು. ಮಸ್ಕರ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಮೆಬಿಲಿನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟರ್, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಲೈಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಲುಕ್. ಚೂರು ಹೈಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಜಲ್ ಪೆಂಡಿಗಿದ್ದು ಕಾಜಲ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಶ್ಯಾಡೋ, ಬ್ರೌನ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೇಬಿ ಲುಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. Yes, done with curling. This is my complete look with hairstyle. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಯಾರಿನ ಅಜಿಯೋಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಮೀ ಅರೌಂಡ್ 800 ರುಪೀಸ್ ಐ ಗೆಸ್. ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. Let me know what you guys think about my look. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.